kw'ababaka ba parliament kutandise okubanga kwengera ne sekwengera yenna era nga mu bbanga eritali lyawala ojja kubanga olaba ababaka bo bewalonda nga batandise okulayirira beesogge parliament ate n'ekifo ky'obwa sipiika okulonda anaabeera sipiika waabwe nakwo kutandise okwengera ne sekwengera yenna wakati ng'ebyo byonna biri mu kugenda maaso era nga kimanyiddwa bulungi nnyo nti sipiika aliko essaawa zino AAA oba gw'oyinza okuyita Honorable Nobert Mao Ekifo kino akyakyetaaga ne sekwetaaga yenna wavuddeyo kontenda omulala ye mukyala gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Lydia Wanyoto Mutende. Lydia Wanyoto abantu baaganye ate era n'abantu bansabye. I accept the call from my committee, from my voters. I accept the endorsement because it is one of the roles you gave me. You voted for me to go and represent your views. One first view that you have given me is to contest for the office of the Speaker. And I accept because you voted for me. I am going to contest. Jambo bya mchala Mbale City Woman MP, the newly elected Lydia Wanyoto Mutende. Agambye nti engeri gye kiri nti abantu b'Embale bano bamulonda ne sekulonda yenna ate bo be bamu abamutumye ajje afuke speaker wa parliament ya Uganda. Tasobola kubeera nga abayisaamu maaso wabula alina kubanga akkiriza bukkiriza ekyo olw'ensonga bo be bamusindika mu parliament asobola okubanga atuukiriza ebyo bye baagala abanga be bamusabye ajje ku bwa speaker bwa parliament wa Uganda ekyokusalawo naye talina wabula okukkiriza eddoboozi ery'abantu b'Embale. Why are we standing here? You asked me to stand here at House 49 Maluku Estate, the home of the late Maombe Mukwana. Maombe. Now who has been here, my best Mukwana. Why? Because Bugisu has a big contribution to the NRM revolution led by President Museveni. He was here on the 22nd January in 1973 when he was almost 1973. One called Mwesiga and another. How old was Museveni? In the 1973. That's where we are doing our history to claim the national cake. Wow! Bigambo bya mchala Lydia Wanyoto Mutende ayagala ekifo kya speaker Nobert Mao era nga mugamba Debali yatuule. Agambye nti ensonga lwaki olukuŋŋaana balukubidde wali ku House 49 Emuluku mu Mbale Industrial City Division lwa nsonga NRM wamu ne President Museveni balina ebyafaayo by'amaanyi nnyo mu kifo kino. Agambye nti mwaka gwa 1973 President Yoweri Kaguta Museveni yasimatukira okufiira wano we babadde olunaku olwaleero ku House 49 Maluku era nga waali wa mugenzi Maombe Mukwana. Kati agamba nti nabwe ekitengeri gyekiri nti Bugisu eno etadde ettaffaali ly'amaanyi nnyo ku NRM tewabaawo nsonga lwaki Bugisu si we wava MP anafuuka speaker omulundi guno. And there are many other places in Bugisu where the president was protected, or where that's why we have what we call Ergon 13. Ergon 13. Whether it's in Ibumbo, Bugoto, Muzei knows this place, and even in beyond the Bukonde, there is an area where the president Bufumbo, where he was hidden by our people. So when we talk about accessing the national cake, it's not because of just sharing the national cake. Mbale City has a stake in the national politics of our country. A stake. So I accept with the passion, with the commitment, with the zeal, and we will go all the way. Gambo bya mchala Honorable Lydia Wanyoto agambye nti engeri gye kiri nti Bugisu eno erimu ebitundu bingi ebizze bikola ku lw'obulungi lwa NRM. Nayogera ku Ergon 13 nagamba nti wootuuka e Bukonde n'okusukkawo Bukwana ne walinga eyo
yonna walina kyamanyi kye bakoze mu byafaayo by'obukulembeze bw'eggwanga lino naddala ku side eya NRM. Nagamba nti ekyokubeera nga ayagala okufuna Bugisu efune ku keeki y'eggwanga tekitegeeza lwakuba nti ye yakalondebwa nga woman MP owambale City wabula Bugisu ekiggwana. Olwo n'amaliriza nga kkiriza okujja yeesimbe ku Speaker Honorable Anita Among mukubbinkana Entebbe yowa Speaker, the newly elected Mbale City Woman Member of Parliament, Lydia Wanyoto, popularly known as Big Sister. Big Sister. Mu bitundu by'Embale batera kubanga bamuyita Big Sister. Amaze okubanga alangirira nti Parliament ey'omulundi ogw'e12 alina okubanga ajja ateeke Honorable Anita Among ebbali ekifo ekyo akitulemu. Wabula njagala okujjukiza nti wakati nga Honorable Lydia Wanyoto Mutende alagiriza oba akonfaminze ebitundu 14 waakyo nti agenda kujja ku kifo kino, ate omukyala gw'olaba ku screen ye State Minister for Lands oba Minister wa Government ku nsonga ezikwatagana n'ebyettaka, Honorable Passis Namuganza naye yavuddeyo dda n'agamba nti ekifo ky'obwa sipiika kimusuza teyeebase, asula agugulana, yayagala okubeera sipiika wa Parliament ey'omulundi ogw'e12, the 12th Parliament, naye ayagala kubanga agituulamukko. Entebbe kitegeeza nti Speaker Anita Among naye waali omutima teguteredde olw'ensonga nti ng'oggyeko Honorable Passis Namuganza ne Justice Minister oba Minister ow'ensonga z'ebyamateeka mu ggwanga Honorable Nobert Mao kyebuvuddeko naye yamaze okubanga akakasa n'agamba nti abantu be bamusindiikiriza. I've not even said anything about that position. But there's this outpouring of goodwill. By people who want Parliament to have institutional power. Bigambo ya Minister ow'ensonga z'ebyamateeka Honorable Nobert Mao yagamba nti amazima yali naye tannayogera kintu kyonna, agenda okubeerawo ng'abantu bamugamba ne Nobert Mao osobola okubeera Speaker wa Parliament, osobola okubeera Speaker wa Parliament, kati mbuyanga Nobert Mao ekintu tannakiwulira, naye abantu olw'okuba nti balina obwagazi bw'okulaba nti Parliament ekyuka neva kubeera ng'eyimiriddewo ku lw'amaanyi ga muntu omu wabula nebeera ng'eyimiriddewo ku lw'amaanyi gaayo nga yo, abantu bamusindiikiriza. Kati no kiba kitegeeza nti wakati nga twolekera mu maaso awo akabbinkano kani anatwala obwa Speaker, bana bamaze okukakasa. Honorable Anita Among already Entebbe yagirimu yakakasiza nti akomawo. In fact ne NRM yennyini nekakasa. Omukulu Nobert Mao naye ekifo kino agamba nti kiriya wala tujja. Yagamba wakwogerako ko ne President Museveni mu maaso awo wamu n'ababaka bonna aba Parliament okulaba oba banamusemba. Omukyala gw'olaba owokusatu State Minister for Lands omukyala Passis Namuganza agamba nti kiriya wendi banange. Kati ate n'omukyala Honorable Lydia Wanyoto Mutende naye agamba nti okay, Mbale Bugisu Wanyaala tulina okubeera nga tusalako olw'ensonga nti national cake tugivunaanyizibwako, ate nga bwe naabeera Speaker nja kusobola okwongerera ddala okubanga nsagula. Kale, as I'm heading these ends of this article, I want to send shout outs to Hassan Mutunzi Bwambare and give you a lot of respect for this very beautiful, insightful piece, which I'm yet to give to the viewers of Galiwo. It is saying that in Uganda's changing parliamentary politics, the context for the speakership is less about uncertainty and more about continuity.
tradition and Continuity. political numbers. At the center of this discussion is Right Honorable Anita Among, a leader whose strong political support, institutional backing, and party loyalty place her in a powerful position to retain the office. From both a procedural and political perspective, the national resistance movement has already made its position clear. The decision by the Central Executive Committee, SEC, to endorse Among as the sole candidate for Speaker alongside Right Honorable Thomas Tayebwa as deputy is more than symbolic. It strongly influences the final outcome. In a parliament where the NRM holds a large majority, such a decision largely determines the result even before voting takes place. Uganda's parliament largely operates along party lines, and this is especially visible within the NRM. The party has consistently shown unity when choosing leaders of parliament. Once the SEC makes a decision, internal disagreement is rare and often politically risky. This unity is strengthened by an unwritten but widely respected tradition. A sitting speaker is often allowed to serve 2 uninterrupted terms. Although this practice is not written in law, it has become an important principle within the party. It promotes stability, rewards loyalty, and helps preserve experience in parliamentary leadership. In this situation, Anita Amongo's candidacy is not only supported, but it is strongly safeguarded by party structure. Since becoming Speaker, Among has shown strong command of parliamentary procedures and political negotiations. Her leadership has been marked by firm decision-making and an ability to manage complex debates while maintaining alignment with the direction of the NRM. Her role as the second national vice chairperson of the NRM further strengthens her position. This role places her only at the center of parliament, but also within the core leadership of the ruling party. Holding influence in both spaces gives her a significant political advantage and makes her candidacy strong. The entry of Nobert Mao into the speakership race adds an interesting political dimension, though its impact appears limited. Interesting Mao, political a veteran dimension. politician and leader of the Democratic Party, brings experience and strong communication skills. However, his candidacy faces major structural challenges. The first challenge is numbers. The Democratic Party holds only a small number of seats in parliament, far below what is needed to mount a serious challenge. Meanwhile, the NRM's majority means that any candidate without its endorsement would depend on unlikely support from ruling party MPs. Listen to this. Secondly, Mao is not a member of the NRM. In a political system where party loyalty is highly valued, it is unlikely that NRM MPs would abandon a candidate endorsed by their own party leadership in favor of an opposition figure. But by the That is serious. So basically, the whole situation, you can see that Anita Among has an upper hand. She has an upper hand because of the backing of the NRM with very many MPs in the parliament. Mao, I think Mao would be the perfect guy, but like someone has said, he will face what we call a structural problem. He will not be backed by the NRM members. So for this speakership, whom do you think is the best candidate? Yes, take a kind of the comment section. Like, share, subscribe. See you in the next video. Peace.